بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز دانشگاه جامی، مخصوصا دانشجویان سمستر چهارم پانزه حقوق و علوم سیاسی. شما به جلسه کنونی مضمون انگلیسی خوش آمدید میگم. امیدوارم صحتمند و دارای عافیت کامل باشین و دور از کرونا باشین انشالله. خود شما مضمون انگلیسی خود شروع میکنیم با هدف ای که شما باید توانایی از این پیدا بکنیم که کتاب لگل انگلیش یا حقوقی، کتاب حقوقی انگلیسی به صورت منظم بخوانین و بنویسین و همچنان لغات حفظ بکنین. منبعی که داریم لگل انگلیش بوک 2 که مطمئنا همه شما عزیزان کتاب دارین و فعلا به دسترس شما قرار داره. هفته ششم هست از درس آنلاین. عنوان امروزی adultery، زنا، چپتر 14، چپتر 14 است. Activities for students should learn the translation of the passage. شما باید ترجمه متن یاد بگیرین and memorize the vocabulary of chapter 14 و دامنه لغات چپتر 14 همچنان باید یاد بگیرین. روش ارزیابی ما امتحان 20% و فاینال هست و امیدواریم که شرایط بعد کرونایی دور بشه و شما دوباره به صورت حضوری در داخل صنف ببینم و این فرصت فراهم بشه تا امتحانات 20% و فاینال سپری بکن. As you know in each chapter, first of all we need to go to the vocabulary, so open your books on page 92. We are going to pronounce the words. Vocabulary, note word meaning. There are 10 words in each chapter. Okay, adultery. Number 1, adultery. Number 2, sexual. Number 2, sexual. Number 3, spouse. Number 3, spouse. Number 4, commonly. Number 4, commonly. Number 5, repeatedly. Number 5, repeatedly. Number 6, publicize. Number 6, publicize. Number 7, fever. Number 7, fever. Number 8, stone. Number 8, stone. Number 9, death. Number 9, death. Number 10, lash. Number 10, lash. So now I'm going to read it fast and also I'm going to read the translation of the words, okay, in Persian. Adultery, zina. Adultery, zina. Sexual, jinsi. Sexual, jinsi. Spouse, همسر. Spouse, همسر. Commonly, به طور عادی. Commonly, به طور عادی. Repeatedly, تکراری. Repeatedly, تکراری. Publicize, تبلیغات کردن. Publicize, تبلیغات کردن. Fever, سخت یا شدید. Stone, سنگسار کردن. Stone, سنگسار کردن البته فعله. For example, you may say someone was stoning by the Taliban in a desert. کدام کسی در حال سنگسار شدن بود توسط گروه طالبان در یک دشت. Dead، مرگ. and lash، شلاق. یا به همون اصطلاح ما و شما که یک چیزی هست چی میگن به نام دوره هم چیکار میکنن؟ یاد میکنن. شلاق یا دوره. So let's go to the reading section. بیایم که بریم به بخش خوانش. Reading section، بخش خوانش. First I'm going to read it fast and I'm going to pronounce it. So make sure you listen very carefully. Adultery. According to Afghan law, any married person who has sexual intercourse with another person who is not his or her spouse has committed adultery. Adultery is a serious
crime in Islamic countries, but not in all countries in the world. In some countries, a single act of adultery is not commonly punished. However, people who repeatedly commit adultery or publicize adultery may be prosecuted. In any case, adultery is punishable in all Islamic countries under Sharia law. The punishment for adultery by a married person is more severe than the punishment for an unmarried person. For example, in Saudi Arabia, a married man or woman who has committed adultery will be stoned to death. But an unmarried man or woman will receive 70 durras or lashes. While in many countries, voluntary sexual intercourse between an unmarried man and an unmarried woman of over 18 does not constitute adultery. It is a crime of adultery in Afghanistan. Okay, we were studying about adultery. Now I'm going to read the adultery lesson and I'm going to translate it. So make sure to listen to the translation of the passage. دوستان عزیز، سال متن میخوانم و برای شما ترجمه میکنم. مطمئن بسازین که کتاب دارین به دقت کافی و ترجمه متن دارین. Okay? Listen please. Reading section بخش خوانش. Reading section بخش خوانش. Adultery زنا. According to Afghan law, طبق یا بر اساس قانون افغان یا افغانستان. According to Afghan law, طبق قانون افغانستان, any married person, هر شخص ازدواج شده, any married person, هر شخص ازدواج شده, who has sexual intercourse, که عمل یا مقاربت جنسی را انجام میده with another person, با شخص دیگری, who is not her or his spouse, که شوهر و یا همسر از او نیست, has committed adultery, عمل زنا را انجام داده. مطابق به قانون افغان، هر شخص ازدواج شده ای که مقاربت جنسی با یک شخص دیگه انجام میده، در صورتی که او همسر از او مرد یا او زن نباشه، has committed adultery، عمل زنا را انجام داده. Adultery is a serious crime in Islamic countries. زنا یک عمل جدیه یا یک جرم جدی است در کشورهای اسلامی. عمل زنا یک جرم سنگین یا خفیف یا جدی است در کشورهای اسلامی. But not in all countries in the world، اما نه در تمام کشورهای جهان. But not in all countries in the world، اما نه در تمام کشورهای جهان. In some countries، در بعضی کشورها، a single act of adultery، یک عمل کوچک یا یک دفعگی عمل زنا is not commonly punished، اصلا جریمه نمیشه. In some countries، در بعضی کشورها، a single act of adultery، یک دفعه زنا کردن is not commonly punished، به طور معمول قابل مجازات نیست. However، اگرچه people who repeatedly commit adultery، اشخاصی که مکررن یا به صورت تکراری commit adultery، عمل زنا را مرتکب میشن، or publicize adultery may be prosecuted، و یا زنا را یا عمل جرمی زنا را تبلیغات میکنن
شاید مورد تحقیقات قرار بگیرن. In any case, به هر صورت adultery is punishable in all Islamic countries under Sharia law. زنا قابل مجازاته در تمام کشورهای اسلامی که زیر مجموعه شریعت قانون شرعی یا شریعت اسلامی هستند. The punishment for adultery جزا برای زنا by a married person is more severe than the punishment for an unmarried person. جزا یا مجازات برای عمل زنا توسط یک شخص ازدواج شده is more severe than خیلی شدیدتره than the punishment for an unmarried person از مجازات برای یک فرد مجرد. For example, به طور مثال in Saudi Arabia در عربستان سعودی a married man or woman who has committed adultery will be stoned to death. یک مرد ازدواج شده و یا خانم ازدواج شده who has committed adultery که عمل زنا مرتکب شده will be stoned to death سنگسار میشه سنگسار میشه به مرگ یا تا ای که بموره او سنگسار میکنن. But an unmarried man اما یک مرد مجرد or woman و یا خانم مجرد will receive 70 dollars 70 دوره دریافت میکنه که به انگلیسی دوره چی میشه دوستا؟ لش. While in many countries voluntary sexual intercourse between an unmarried man and unmarried women of over 18 does not constitute adultery. اما در چندین کشور یا در کشورهای زیادی عمل جنسی توافقی یا رضایتی در بین an unmarried man and unmarried women بین یک مرد مجرد و یک خانم مجرد of over 18 که بالای 18 سال سن دارن does not constitute adultery به عنوان عمل جرمی زنا محسوب نمیشه. در صورتی که مرد و زن مجرد به صورت توافقی عمل زنا را انجام بدن در این کشورها عملشان زنا شمرده نمیشه در صورتی که سنشان بالای 18 باشه. It is a crime of adultery in Afghanistan. این عمل زنا محسوب میشه در افغانستان. یعنی اگر فرد بالای 18 سال باشه و مجرد هم باشه باز هم عملی و در افغانستان به عنوان زنا مورد مجازات قرار میگیره. Okay guys, this was the translation of the passage. ترجمه متن بود. Please study it at home. خانه مورد مطالعه قرار بدین and practice it. تمرین کنید. Now, let's go to page 93. بریم به صفحه 93. Okay, page 93 we have a grammar section. بخش گرامر دارین. From this chapter, I'm used to bring the grammar diagram and the definition which is in your book. از این بعد میخوایم که گرامر اینجا ذکر بکنم و بیارم و برای شما یک توضیح مختصری بدم and you work it at home و شما به خانه کار بکنین. grammar section بخش گرامر. Okay, tense زمان past, present, future. We studied the past tense. ما زمان گذشته خواندیم. Present tense زمان صادر خواندیم. Future tense I'm not sure we studied نخواندیم که با آینده میخوانیم. ببخشین. Present continuous زمان حال جاری خواندیم. But today we are going to study about present perfect زمان حال کامل which is on page 93 and 94 به صفحه 93 و 94. So make sure to listen very carefully. دقت کافی داشته باشید. Okay, grammar section بخش گرامر. Present perfect tense زمان حال کامل. Definition. We do have a definition here. ما یک تعریف داریم اینجا.
Present perfect tense shows an action that has happened before but the time is not made specific. زمان حال کامل بیانگر عملی است that has happened before که قبلا اتفاق افتاده but the time is not made specific اما تایمی ها مشخص نشده. We studied about the past tense ما راجع به زمان گذشته خواندیم and we said that the time is clear و ما گفتیم که وقت مشخصه. For example, I went to school yesterday دیروز به مکتب رفتم. But in present perfect the time is not clear. For example, I have gone to Kabul من به کابل رفتم. Or I have gone to school به مکتب رفتم. See? The time is not clear. Time مشخص نیست. We do have a structure here. ما یک فرمول داریم. Subject. You know about the subject. فایل میشناسین. Plus have and has. افعال کمکی زمان حال کامل have و has است. Plus third form of the verbs. شکل سوم فعل. For example, go رفتن. Went شکل دوم به گذشته رفت. Gone رفته بود. Plus object جمع مفعول or complement و تکمیل کننده. Example به طور مثال The court has taken the decision already. تصمیم توسط محکمه قبلا گرفته شده. The court has taken the decision already. تصمیم توسط محکمه قبلا گرفته شده. ای که قبلا به چه زمانی برمیگرده We don't know about that. ما راجع به معلومات کافی نداریم و نمیفهمیم. تصمیم گرفته شده زمانش مشخص نیست. Okay, this is the grammar of chapter 14. گرامریه که در چپتر 14 مورد مطالعه قرار داده. این خیلی معلومات مختصریه دوستا. خواهش من از شما است که بیشتر در مورد زمان حال کامل مطالعه کنین و انشاءالله بعد از اینکه شما رو حضوری دیدیم تمام چپترهای که ما به صورت آنلاین میخونیم گرامرهای از 0 تا 100 به روی تخته انشاءالله حضوری خدمت شما کار میشه. شما هم پرکتیس بکنین و در قسمت زمان حال کامل you have homework. شما یک کارخانگی دارین on page 94 صفحه 94. make sure to work that. مطمئن بشین که اون کار بکنه. grammar exercise یک تمرینی است برای گرامر. Okay, let's go to the next slide. بریم به سلاید بعدی و چیز your homework کارخانگی ها شمانه. translation of the reading ترجمه متن. make sure to read the passage متن بخوانین and translate و او ترجمه بکنین. vocabulary دامنه لغات کار بکنین. گرامر present perfect هست و کارخانگی شما برای صفحات که هست you should work on page 92 صفحه 92 93 sorry 93 و okay page 92 93 94 and 95 صفحه 92 93 و 94 و 95 کارخانگی شمانه. اینا رو حتما کار بکنین. ترجمه متن، لغتنامه، گرامر و بعض خانه خالی های از رو کتاب اینا رو کار بکنین و در صورتی که کدام سوال داشتین یا زمانی که دانشگاه شروع شد و یا به نماینده خوب بگین که به ما برسن. موفق و پیروز باشین. مواظب سلامتی خوب باشین. Have a nice day. Best of luck. Bye.